Yes. I was very inspired. I was very inspired to make music. எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறது? மாதம் கரெக்டாக ஃபிக்ஸட் இன்கம் இல்லைன்னு தான் இப்போ ரொம்ப ஒரு வருத்தத்துக்கு வந்து அவ்வளோதான். Vijayani sir, I have to say, what if people instead of crying at a death, they are gonna sing hip hop and you know they cry over a hip hop. You just wrote it. I just wanted to do something really wacky. சரி, song சசி குமார் சாருக்கு பிடிச்சு போச்சு. அவருக்கு பிடிச்சு போச்சு. அந்த படத்துல வந்து 555 அந்த பாட்டு இருக்கு. I think that's the first time I had one goosebumps moment, like, you know, for my music in any theatre. எப்படி இருக்குன்னா இது நல்ல ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது, மக்களுக்கு பிடிக்காது அப்படின்னு. So Sasi sir was the only director back then who used to bring in a new. One thing the audience doesn't know about music directors? They're fun. Maybe I am. I don't know. I try to bring in some tones that keeps disturbing you. Okay. அந்த மாதிரி தாங்க, லைக் கொலைகாரன் தீமா இருக்கும், அதில் இந்த டேன் 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 அப்படின்னு ஒரு இது. ஒரு மியூசிக் ப்ரோக்ராமராக ஜேர்னி ஸ்டார்ட் பண்ணி தன்னோட யூனிக் சவுண்டையும் சோல்ஃபுல் கம்போசிஷன்ஸ் மூலமாக தமிழ் சினிமாவில் தனி ஐடென்டிட்டி கிரியேட் பண்ணவர் தான் சைமன் கேக்கிங். பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் அண்ட் சாங்ஸ் ரெண்டுலேயும் இமோஷனை கனெக்ட் பண்ணுற அவரோட மியூசிக் ஆடியன்ஸ் கிட்ட ஒரு ஸ்பெஷல் இம்பேக்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கு. பேஷன், பர்சிவியரன்ஸ் அண்ட் பியூர் லவ் ஃபார் மியூசிக்கோட inspiring journey build பண்ணிருக்காரு Simon Keating. Welcome to Get Inspired with Raahei. Simon. Hi Raahei, how are you? I'm good. How are you? Very good. Nice meeting you after a long time. Thank you. Same here. சொல்லுங்க, உங்களுக்கு you have a very ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான நேம், Simon Keating. ரியலா? அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன், உண்மையான எக்ஸ்பிளனேஷன் சொல்லணுமா இல்லை போய் சொல்லணுமா? அது சொல்லுங்க. anything. I know the name sounds all royal and all, but the story behind it என்னதுன்னா, சைமன் கேக்கிங்ன்றது அந்த கிங் அப்படின்ற நேம் வந்து எங்கள் ஏரியாலே ஒரு 5-6 பேர் இருக்காங்க. We all call each other king. Oh. So basically when we were jobless, we used to call each other king. So there was a time, ஒரு டைம், அதாவது நான் மியூசிக் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்த டைமில் வந்து வீட்டில் உட்காந்து சும்மா வாசிட்டு இருப்பேன், வேலைக்கெலாம் போகாமல் எதுவும் இல்லாமல் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு. ஸோ அப்போ ஆல் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூஸ் டு கால் மீ கிங். ஓகே. ஸோ தட் பிகேம் மை நேம். வாவ். ஸோ eventually that became a pet name. எல்லாருமே கிங் கிங் கிங்னு கூப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஓகே. அதுக்கப்புறம் லைக் when the like அந்த director when he came home and you know he also thought my name is king. Okay. அப்படியே then ஓகே அப்படியே விட்டுட்டேன் நானும். ஓகே சைமன் கேக்கிங் அப்படின்னு இருக்கிறோம். ஸோ பெரிய பேக் ஸ்டோரிலாம் இல்லை. பெரிய பேக் ஸ்டோரி இருக்கு. இது பேக் ஸ்டோரியே இல்லை. Simon Keating. No, when I heard this name Simon Keating, okay, fine. நாங்கள் ராயல் ஃபேமிலிலாம் கிடையாது. But I was very curious, உங்களுக்கு எப்படி இந்த பேர் வந்துச்சு சொல்லிட்டு. King was a name, like everybody calls me king. Okay, nice. Like all my friends call me king. Wow. அதனால அப்படியே சைமன் கேக்கிங். சைமன் கேகே இஸ் மை டாட்ஸ் நேம், மை இனிஷியல் obviously. சரி, so அப்படியே நீங்க வெச்சிட்டீங்க. அப்படியே வச்சாச்சு. Okay. So நீங்க you are a electrical engineer, right? அதுக்கு அப்புறமா you உங்க ஃபேமிலிக்கு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கு, கரெக்ட்? And you had your passion for movies and music. எப்போ மியூசிக் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பார்க் வந்துச்சு? ஓகே, எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் அந்த வேர்ட் நான் ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு கேட்குறேன். ஓகே, பை த வே ஐ ஹேட் 10 arrears. சாரி 10 arrears இல்லை, 3 arrears 10 years எழுதினேன், அதுவே குழம்பிடுச்சு. ஸோ பட் எனிவேஸ் ஐ கிளியர். எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் வாஸ் அ கம்பல்ஷன். என்னோட பேட்சில் நான் காலேஜ் நான் ஸ்கூல் முடிக்கிற டைமில் ஒன்று நீங்கள் இன்ஜினியர் ஆகணும் இல்லை டாக்டர் ஆகணும், இல்லைனா யுவர் ஒர்த் ஃபார் நத்திங். இந்த கணக்கு தான். இதில் த ட்ரூத் என்னன்னா, ஐ வாஸ் சப்போஸ் டு பி அ டாக்டர். ஓகே. அண்ட் ஐ ஆல்சோ காட் அட்மிஷன் சரி ஃபார் மெடிக்கல். சரி. என்னதுன்னா, எனக்கு ஸ்கூல் பேசிக்கலி வென் ஐ வாஸ் டூயிங் மை 10th நான் ரொம்ப லேட் தான் மியூசிக்கில். எனக்கு பிகாஸ் ஐ ஆல்வேஸ் வாண்டட் டு டூ மியூசிக், பட் என்னோட காலிங் வந்து ஐ வாஸ் நாட் அ பார்ன் ஜீனியஸ்லாம். ஐ ஹேட் டு ஒர்க் ஹார்ட் ஈவன் டு லேர்ன் மியூசிக், டு பி வெரி ஆனஸ்ட். என்ன அப்படின்னு கற்றுக்கிட்டு எனக்கு அந்த ஒரு காலிங் வந்ததே ஒரு அரௌண்ட் ஒரு 10th படிக்கிறப்ப தான் நான் மியூசிக் தான் பண்ணுவேன். ஏன்னா என்னோட ஃபேமிலி, த பேக்ரவுண்ட் ஐ கம் ஃப்ரம், ஐடியாவே கிடையாது. சினிமானா என்னன்னு தெரியாது, மியூசிக்னா என்னன்னு தெரியாது. இட்ஸ் அ லாட் ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ். தேர் ஆல் ஒர்க்கிங் ஃபார் த கவர்மெண்ட். அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே நீ படிக்கணும், காலேஜ் போகணும், இன்ஜினியரிங் பண்ணணும்,
ஒரு வேலைக்கு போகணும், மாசம் சம்பளம் வாங்கணும். சேம் யூஷுவல் ஃபேமிலியில். Usually, even now my dad has a problem that I don't have a regular income. Then imagine, it's like that's the mentality they have. அவங்க அதுதான், அதில் தப்பு கிடையாது, அவங்க அப்படி தான் இருந்தாங்க. இதில் என்னதுன்னா, எனக்கு அந்த மியூசிக் தான் பண்ணும் அப்படின்னு நான் முடிவு பண்ணப்போ எனக்கும் ஐடியா இல்லை, என்ன பண்ணும் அப்படின்னு தெரியாது. ஸோ அப்போ வந்து apparently I finished my 12th, I also got this. Okay. Then I decided I'm not leaving Chennai. அதுக்காக ஐ சார்ட்டட் டு இன்ஜினியரிங். ஓகே. இன்ஜினியரிங் போனப்போ அங்கே இன்ஜினியரிங் நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ சிஎஸ்சி, ஐடி, இதில் பார்த்து ட்ரிபிள்ன்றது ஃபேன்சி நம்பர் மாதிரி இருந்தது. இஇ ஓகே, அது டிக் பண்ணிட்டு அது எவ்வளோ பெரிய ஆப்னு எனக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் அது. ஸோ எனிவேஸ் தட்ஸ் ஹவ் ஐ காட் இன்டு இன்ஜினியரிங். பட் காலேஜ் படிக்கிறப்பே ஐ ஸ்டார்டட் பேரலாக வந்து ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங். ஓகே. நான் ஐ வாஸ் டூயிங் அ லாட் ஆஃப் ரீரெக்கார்டிங். இன்ஃபேக்ட் ஐ ஸ்டார்டட் மை கெரியர் லைக் என்னோட ஸ்கூல் முடிச்ச பிறகு ஜாலி எப்ரஹாம்னு தேர் இஸ் தி சிங்கர். ஓகே. ஸோ ஐ ஸ்டார்டட் மை கெரியர் வித் லிட்டரலாக அவர்கிட்ட வந்து ஐ ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங் இன் தட் ஸ்டுடியோ. ஓகே. அண்ட் அங்கேருந்து தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஐ ஸ்டார்ட். பட் பேசிக்லி இட்ஸ் அ லாங் லேர்னிங் ப்ராசஸ். என்னென்னா வீட்லேயும் ஐ ஹேட் அ லாட் ஆஃப் இஷ்யூஸ், ஐ ஹேட் அ சிக் மதர், ஐ ஹேட் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஐ நீட் டு ஹேண்டில். ஸோ பேக் தென் அது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக அந்த ஒரு ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சேலஞ்சஸ் இருந்தது இன் மெனி ஆஸ்பெக்ட்ஸ். ஏன்னா மியூசிக் இஸ் சம்திங் வெரி நியூ டு மீ. ஸோ அதுக்கப்புறம் அதில் போகிறது, அதில் எப்படி பேர் எடுக்கணும், யாரை போய் பார்க்கணும், என்ன பண்ணணும், ஒன்றுமே தெரியாது. பட் சம்ஹவ் அதுதான் ஃபன் இல்லையா? நீங்கள் இன்ஜினியர், யூ டிட் இட் ஃபார் யுவர் ஃபேமிலி. And music was your passion. Engineering was. But எப்போ எந்த ஏஜ்ல உங்களுக்கு மியூசிக் பண்ணணும்னு தோணுச்சு? எனக்கு அதான் அரவுண்ட் when I was doing எனக்கு மியூசிக் எப்பவுமே பிடிச்சிருந்தது. பட் என்னதுன்னா அதான் ஃப்ரம் வேர் ஐ வாஸ், இதெல்லாம் நம்மளால பண்ண முடியாதுன்றது உங்களுக்கு ஒரு இது இருக்கும்ல. லைக் நம்ம எங்கே போய் மியூசிக்லாம் பண்ண போகிறோன்னு கேட்க பிடிக்கும். மியூசிக் மேலே அவ்வளோ ஒரு பேஷன் இருந்தது. பட் அதை பண்ணும் அப்படின்றது வந்து ஒன்லி when I was doing my some 9th 10th அந்த டைமில் தான் எனக்கு I decided this is what I have to do. I have to. You come from a very non-filmy background. In the music இது department பார்த்தீங்கன்னா it is a very different இது. Correct. எப்படி தோணுச்சு உங்களுக்கு இதுல நான் I want to get into this சொல்லிட்டு? You had நீங்க சின்ன வயசுல இருந்து மியூசிக் கிட்ட. I was very inspired. Yes. I was very inspired. Yeah. I was very inspired to make music. So எனக்கு தெரிஞ்சதை வச்சு whatever I had, whatever the limited resources எனக்கு இருந்ததை வச்சுட்டு I always wanted to do something. I wanted to create some music. And basically, see, it's all about, I kind of believe, art is art. நீங்கள் டான்ஸர் ஆகணும்னா டான்ஸர் ஆவீங்க, பெயிண்டர் ஆகணும்னா பெயிண்டர் ஆவீங்க. இட்ஸ் ஆல் எக்ஸ்பிரஷன். அவ்வளோதான், அந்த ஃபார்மேட் தான் மாறும். ஸோ எனக்கு சம்வேர் ஐ வாண்டட் டு எக்ஸ்பிரஸ் மை செல்ஃப். ஐ ஆல்வேஸ் வாண்டட் டு எக்ஸ்பிரஸ் மை செல்ஃப். அண்ட் மியூசிக் வாஸ் த க்ளோசஸ்ட் டூல் ஐ ஹேட். அண்ட் எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. பட் அதில் என்ன பண்ணணும்லாம் எனக்கு இப்பயும் தெரியாது. பேசிக்லி அதை தான், தட்ஸ் த பெஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் இட். And that's the fun part kuda. Okay. So it was all experimental process. But somehow I managed as in the hokandirgam. Avladha. So ninga oru you started as a keyboard programmer. Correct. Yaar kitta first ninga work panninga and unga days eppadi irundhuchu ninga keyboard programmer ah work பண்ணும்போது? Okay, see, everybody almost or 90% of composers, everybody start out as a music producer. Yes. So we work for other composers. I work for multiple composers across languages. நிறைய பேர் லைக் மேஜராக சொல்லணும்னா விஜயானி சார் ஐ ஹாவ் டு சே. ஸோ அவர் கூட நிறையா படங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். என்னதுன்னா see, being a music producer or something, it's என்ன personally, like, you know, when it comes to me, it was a big learning process. I always knew how to do music. Like, என்னதுன்னா உங்களோட ஐடியாஸ் வந்து ரொம்ப ரிபெல்லியஸாக, லைக் யூ ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் விஷனரி, யூனோ யூ ஹாவ் அ பிக் விஷன். இப்படி பண்ணும் அப்படி பண்ணும் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். பட் சம்வேர் வி ஆர் டூயிங் இட் ஃபார் பீப்புள். எஸ். இந்த தட் கிரவுண்டிங் வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படும். எனக்கு அந்த கிரவுண்டிங் வந்து ஒன்லி விஜயானி சார் கேம். ஓகே. லைக் நீங்கள் பயங்கரமாக ஒரு எக்ஸ்ட்ராடனரியாக ஒரு ஒர்க் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னா இது நல்லா ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது, மக்களுக்கு பிடிக்காது அப்படின்னு. ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடனரியாக இருக்குது ஆனால் யாருக்கும் பிடிக்காது. Then he will say, so that is certain things. Okay, I won't agree to both the ends, but there is a balance. Okay. What works, what wouldn't work. So somewhere we also need to consider that. Abdindra and the grounding I learned from him. Okay. Like this will work with people, this will become a hit. People will like this. Abdina or listener perspective or audience perspective la ukandra நம்ம மியூசிக்கை கேட்கணும் அப்படின்ற அந்த சைக்காலஜி I learned there. Okay. Being a producer. Okay. So when you work for different composers, everybody has a different approach. And they're all successful composers. Yeah, okay. I can name a few, like, you know, but a lot of people, they all had different approaches. Okay. And they were all hit machines. They were giving hits back to back.
உங்களுக்கு பிடிக்காது லைக் ஆஸ் அ வென் யூஆர் ப்ரொடியூசிங் மியூசிக் நீங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு மாதிரி பண்ணணும். உங்களுக்கு பிடிச்சது பண்ணுறது வந்து பாயிண்டே கிடையாது அங்கே. மக்கள் ஷுட் லைக் நோ இல்லை அவங்க வந்து எவ்ரிபடி ஹேஸ் கிராக்ட் அ ஃபார்முலா. தட்ஸ் வை தே ஆர் சக்ஸஸ். தே ஆல் நோ இதை கொடுத்தா நான் இந்த மியூசிக் பண்ணால் மக்களுக்கு பிடிக்கும். திஸ் இஸ் மை ஸ்டைல் ஆஃப் மியூசிக், திஸ் இஸ் ஹவ் மை மியூசிக் ஹேஸ் டு சவுண்ட் அப்படின்னு தே ஆல் ஹேட் கிராக்ட். ஸோ இதை நம்ம லேர்ன் பண்ணுறப்ப திஸ் வாஸ் ஆக்சுவலி அ பிக் ப்ராசஸ் ஃபார் மீ. ஓகே. ஸோ இட் ஆக்சுவலி என்னோட பெர்ஸ்பெக்டிவை மாற்றுச்சு, நிறைய விஷயத்தில் என் பெர்ஸ்பெக்டிவை மாற்றுச்சு. ஸோ வாட் பீப்புள் லைக் லைக் அந்த மாதிரி ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ், வாட் மேக்ஸ் தீஸ் கம்போசர்ஸ் as great composers, or how they are so relevant and how they are giving hits அப்படின்றது. ஸோ பேசிக்கலி இட்ஸ் ஒரு சீக்ரெட் இன்க்ரீடியன்ட். இப்போ அதுதான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வித் விஜயானி சார் ஒரு சாங் லிரிக்ஸ் வச்சு ஹிட் கொடுத்துருவாரு. ஹி வில் நோ தேர் அங்கேயே கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் மற்றதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம், அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, இது ஹிட் ஆகிடும். See that level of confidence to say this will be a hit அப்படின்றது like even within ஒரு 1-2 hours of from starting the process, அந்த கம்போசிங் ப்ராசஸ் ஆரம்பிச்சு 1 மணி நேரத்தில் இந்த பாட்டு பெரிய ஹிட் ஆகிடும். கம்போசிங் டைம்லேயே தெரிஞ்சிடும். எழுதுறப்பே எனக்கு என்ன ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் பிச்சைக்காரன் டைமில் அந்த 100 சாமிகள்னு ஒரு சாங் இருக்கு. அந்த சாங் எழுதுறப்ப the lyricist was writing a lot of options. அந்த ஃபர்ஸ்ட் அவர் வந்து உட்காந்துட்டு அந்த 100 சாமிகள் வார்த்தை ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு, இந்த வார்த்தை ஹிட் ஆகிடும், பெரிய ஹிட் இந்த பாட்டு. So that 100 சாமிகள் song was such a huge hit. I still remember இந்த மாதிரி there are a lot of instances. So he is very good at that. லைக் அந்த ஒரு வேர்டை சூஸ் பண்ணிட்டு ஓகே இது இங்கே இப்படி போட்டுட்டா இதை வச்சு ஒரு ஹிட் ஆகிடும், இந்த பாட்டு வந்து பெரிய ஹிட் ஆகிடும் அப்படின்றது. இந்த ஐடியேஷன் வந்து எனக்கு தெரியாது. ஆஸ் அ கம்போசர் when I started out, I was not that aware of it. So I was like, I used to collaborate with lyricists, I used to work with them. So it's a different thought process everybody has. That worked for him. அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு விஷயம் ஒர்க் பண்ணும், அதை நான் சர்ச் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றது தான் I learned from all these things. Okay. You guys are seriously music directors. நீங்கலாம் ரொம்ப gifted, right? It's a God's gift, right? உங்களுக்கு அந்த மாதிரி கம்போஸ் பண்ணும்போது how do you எப்படி உங்களுக்கு சாங்ஸ் எல்லாம் நீங்க கம்போஸ் பண்ணும்போது ஐடியாஸ் வரும்? See, ideas are inspire. I personally believe like, see, I am not a born genius. நான் எங்கேயோ சின்ன வயசுல இருந்து கேட்டது இது பண்ணது இது எல்லாம் சேர்ந்து கூட என்னோட கிரியேட்டிவிட்டி சேர்ந்து தான் something comes out as a song. Okay. It's not like I'm like I'm like a brilliant genius. like நான் அப்படியே நான் உட்காந்து ஒன்று யோசிக்கிறேன்லாம் கிடையாது. நான் எங்கேயோ கேட்டிருப்பேன், நிறைய விஷயங்கள் நான் சின்ன வயசுலேருந்து கேட்டிருப்பேன். It might be from any platform, any source, any kind of composer. See, certain things that had triggered my memory, that's been there. Okay. So when I work, a lot of things inspire me. எனக்கு பேசிக்கலி ஒரு ஃபில்ம் or script, because I am a film music composer. Okay. Like predominantly I'm doing film music. For me, a script or films inspire me. So when I see something, when I listen to a story, you, yeah. That really inspires me. See, because every story is different. Of course, love is love, but ஒரு படத்துலயும் the love has been portrayed in a different way, yeah. So that actually inspires you to do different varieties of songs and things like that. Okay. So நீங்க அசிஸ்டண்டாக ஒர்க் பண்ணும்போது லைக் டெக்னீஷியன்ஸ்க்கு பிரேக் கிடைக்கிறது விட சர்வைவ் பண்ணுறது இண்டஸ்ட்ரியில் அது ரொம்ப கஷ்டமாக சொல்வீங்க. ஹவு டு யூ see that? அது இப்பயும் தான். Survival is always there. Everybody has to pay bills. It's very simple. அது பாதி நேரம் வந்து சர்வைவல். ஈவன் நவ் ஐ டூ a lot of things for survival. நீங்கள் ஒரு லெவலுக்கு அப்புறமும் I think it's getting to be a quantity game these days more than quality game. So quantity matters. So when you go behind quantity, there is no other go, because like I don't have any background, or I don't have anybody to support me or anything. So on the quantity game ku ninga porappa, not everything you choose are going to be great. You'll be doing some amazing work, but you can't expect every work to be the same. Yeah. But adukkaga when we keep ignoring, then you will end up with like doing something where I've done that mistake. Why do you think நான் ஏன் இவ்வளோ கம்மி படம் பண்ணியிருக்கேன்? நிறைய தடவை நான் என்னன்னா I was into that, but I think even I am learning that things are changing and it's about quantity. I need to focus more on quantity. So what works, it's gonna work, that's all. I can't be choosy like this. So music production daysல வந்து it's all about money. That call sheet we used to call, ஒரு call sheet, 1.5 call sheet, கீபோர்டு எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போகணும், உட்காந்துட்டு வாசிச்சுட்டு வந்துடணும், அவ்வளோதான். See, the thing is, music is a very expensive business. You need to keep investing a lot. நாங்கள் அதை தான் சொல்லுவோம். ஸ்டுடியோவில் இருக்கப்ப லிரிசிஸ்ட் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கிறப்ப
ஒரு பென்னு போதியா உனக்கு ஜாலியாக வாழ்க்கை வாழ்ந்துருவே, நீ உன்னோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே ஒரு பென் பேப்பர் அவ்வளோதான் அப்படின்னு. நான் உட்காந்து சிஸ்டம் வாங்கணும், ஐ வில் பி சேவிங் மணி, ஐ வில் பி பையிங் அ லேப்டாப். ஏய் என்ன ப்ரோ இதுதான் வச்சிருக்கியா, இது அவுடேட் ஆயிடுச்சு, வேற மாடல் வந்துருச்சு அப்படின்னு வாங்க. அதை வாங்குறதுக்கே நம்ம அப்போ தான் காசு சேர்த்து வச்சு ஏதோ ஒரு எக்யூப்மெண்ட் வாங்குவோம். ஓ திஸ் இஸ் சேஞ்ச் நவ், யூ நோ சம்திங் நியூ இஸ் கம், தென் யூ ஹேவ் டு செல் தட், தென் யூ வில் பை சம்திங். Keep upgrading yourself. Keep updating, and especially me being a millennial, and I was like, you know, I was in this career during a big technology or a revolution is happening in technology. Every 6 months, every 3 months something is getting upgraded. Yeah. Something is changing. நானே அவ்வளோ சிஸ்டம் மாற்றிருக்கேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. இந்த இவ்வளோ பெரிய மானிட்டர் வச்ச அந்த சிஸ்டம்ல இருந்து இன்னைக்கு லேப்டாப் வரைக்கும் வந்து ஐ எம் டாக்கிங் தட் இஸ் ஜஸ்ட் அபவுட் கம்ப்யூட்டர்ஸ். நீங்கள் கீபோர்ட்ஸாக இருக்கட்டும், your rest of your equipments, you have to keep investing. It's a very expensive business if I may tell the truth. Yeah, that's the truth. So வேற வழி கிடையாது. உங்க டெபியூ மூவி as a music composer 555 அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எப்படி கிடைச்சிச்சு உங்களுக்கு? 555 அது வந்து எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறது? இல்லை ஐ வாஸ் ஆக்சுவலி ரொம்ப நாளாக நான் இது படம் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்த டைமில் வந்து அப்போ வந்து பூ அந்த படம் வந்தது. அப்போ டைரக்டர் சசி சார் இருக்காரு. சசி சார் தான் லான்ச் மீ இன் ஃபில்ம் இண்டஸ்ட்ரி. ஓகே. ஸோ டைரக்டர் சசி சார். So Sasi sir was the only director back then who used to bring in a new music director for his films. Okay. Like Dishumla Vijayani sir வந்தாங்க. அதே மாதிரி அப்போ பூன்னு ஒரு படம், அதுக்கு குமரன் ஒரு புது மியூசிக் டைரக்டர். அதுக்கப்புறம் தான் I wanted to meet him. So I was just looking out in the industry. Okay. So அப்போ என்ன, because back then there were very less music directors and it's not easy to get an opportunity. So I was meeting a lot of people. அப்போ நிறைய பேர் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி you have to meet சசி சார். ஸோ அவர் வந்து அப்போ தான் அந்த பூன்னு அந்த படம் வந்திருந்தது. த பூ வாஸ் அ கிரேட் ஃபில்ம் அண்ட் எவ்ரி திங். ஐ லவ் தட் ஃபில்ம். ஸோ தென் ஐ வாண்டட் டு அப்ரோச் ஹிம். ஸோ அப்போ வந்து ஐ மேட் ஒன் சாங் கால் எலவு லாங் பேக். எலவு இஸ் பேசிக்கலி இட்ஸ் அ ஃபியூனரல் சாங். So I did a funeral song on hip hop. It's a opari on hip hop basically. This is back in 2007-8ish. So it was like one of my demos. That was an idea which அப்போ நான் வச்சுருந்த ஒரு ஐடியா அது. ஓகே. ஸோ அது வச்சுருந்தேன். அப்போ வந்து ஒரு தடவை அவர் ஆஃபீஸில் போய் மீட் பண்ணேன். பேசினார், எல்லாம் பேசிட்டு சரி அப்போ வந்து ஐ யூஸ் டு ஹேவ் CDs. ஸோ ஐ கேவ் CD of my demo. So there were some 5-6 songs. கொடுத்துட்டு வந்துட்டேன். தென் ஐ யூஸ் டு மீட் மல்டிபிள் பீப்புள் அண்ட் எல்லாருமே அது மாதிரி ஓகே அதே மாதிரி இவரும் சொல்லி அனுப்பி விட்டார் அப்படின்னு. பட் கொடுத்துட்டு நான் வரப்பே பைக்கில் தான் வந்துட்டு இருக்கப்போ ஹி கால்டு ஒரு 2-3 times. எங்கே போனீங்க? திருப்பி ஆஃபீஸ்க்கு வாங்க. தென் ஹி கால் மீ அகேன். தென் ஹி செட் திஸ் சாங் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங், ஹவு டிட் யூ கம் அப் வித் திஸ் ஐடியா அப்படின்றப்ப நோ ஐ ஜஸ்ட் தாட் வாட் இஃப் பீப்புள் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் க்ரையிங் அட் அ டெத் தே ஆர் கோனா சிங் ஹிப் ஹாப் and you know they cry over a hip hop. So that was the idea அப்படின்றப்ப he really liked that idea. அங்கேருந்து we started traveling for his next project, which was 555. And 555 that really that song all that became a big hit. I was like yeah. So அங்கே தான் என்னோட ஜேர்னி ஆரம்பிச்சது. It was a very protected space. Sasi sir கூட ஏன்னா he's a very good director. And it was a director's space, so I have to work for the director. Yeah. So நிறைய இன்புட்ஸ் அவர்கிட்ட இருந்து, ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃபீச்சர் ஃபிலிம்க்கு வரப்ப அதாவது ஒரு நம்ம மியூசிஷியன் அப்படின்றப்ப ஒரு பியூர் ப்ரீட் அது. அதுல இருந்து ஃபில்ம்ஸ் அப்படின்னு பண்றப்ப there is a kind of film knowledge you need to have to work for films. அது எல்லாமே that was a learning process for me. My first film happened that way. But why that funeral song? I don't know. I hated this. I still don't know. Wrote it. I just wanted to do something really wacky. சரி. So we just wrote it, me and some of my friends, we said we'll jam something and you know, we said we should make a song which no one should never listen. ஒரு பாட்டு பண்ணும், அதை யாரும் பப்ளிக்காக போடக்கூடாது, இந்த பாட்டை ஏன்டா கேட்குறீங்க அப்படின்னு வந்து எல்லாரும் கர்ஸ் பண்ணும், அப்படி ஒரு பாட்டு பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு ரியலா. அந்த சாங் சசிகுமார் சாருக்கு பிடிச்சி போச்சு, அவருக்கு பிடிச்சி போச்சு. அந்த படத்தில் வந்து 555 அந்த பாட்டு இருக்கு. ஆமாம். So that song also became the it was talked about when it got released. So even a lot of people have எதுக்கு இப்படி ஒரு பாட்டு வைக்கிறீங்க, it is like so the words are so negative, this that. சும்மா it was a wacky attempt. But sometimes நமக்கே தெரியாது what will click people. Yeah, sometimes. But again it's that back then அந்த song படத்துக்கே பண்ணல. We just சும்மா did something like that. It was a wacky random thought, ஏதோ பண்ணலாம் அப்படின்னு பண்ணது, அவ்வளோதான் அது.
when you do a project, so director will give you some inputs. அப்புறமா உங்களோட இன்புட்ஸும் நீங்கள் போடணும். ஸோ ரெண்டு பேருமே எப்படி அது கரெக்டாக அலைனாக ஒர்க் பண்ணுவீங்க? இது சினிமா வந்து கொலாபரேட்டிவ் விஷன். ஆக்சுவலாக டைரக்டர்ஸ் தான் தே கேரி அ விஷன். இட் ஹேஸ் டு பி அ கொலாபரேட்டிவ் ப்ராசஸ். எனக்கு அதனால தான் எனக்கு ஃபில்ம் மியூசிக் ரொம்ப பிடிக்கும். பிகாஸ் ஐ லவ் ஃபில்ம் ஸோ மச் அண்ட் ஐ ஆல்சோ லவ் மியூசிக். என்ன கேட்டிங்கன்னா, ஸோ ஃபில்ம் மியூசிக் இஸ் ஆல்வேஸ் தெர் இஸ் அ விஷன். ஒரு டைரக்டர் ஹேஸ் அ விஷன். ஸோ அவரோட ஸ்டோரியை ஐ ஹாவ் டு மியூசிக்கலி ஐ நீட் டு நரேட் ஹிஸ் ஸ்டோரி. தட்ஸ் மை ஜாப். ஸோ ஐ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் டைரக்டர்ஸ் விஷன் ஃபர்ஸ்ட். So when the director has a great vision, everything will fall in place. You talk about any great hit songs, they'll be from great films. Yeah. At least like or 90%. Yes, it will be from great films. Great films, like great films actually demand great songs. அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே அதுக்கு கிரியேட் பண்ணிடும், அமைஞ்சிரும். அது என்னன்னா, பிகாஸ் இட்ஸ் அ கொலாபரேட்டிவ் விஷன். தெர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் இன்புட்ஸ் பீப்புள் கெட். லைக் for example, I did a song with director Rajeev Menon, who's also a very good friend of me. Like, and the song work பண்றப்ப it was a pure Carnatic based song. Okay. So that song was literally like a crash course in music for me to work with him. See the amount of input he gives me, even musically, to carry that knowledge. In the song இப்படி பண்ணுங்க, இதுல இந்த style, you incorporate this style in this BGM. This music has to be there. Why don't you try playing drums over this? See, this unconventional ideas. See, musicians வந்து எப்பவுமே எங்களுக்கு we tend to go, we don't break things too much. We like to keep it as pure as possible. இதை எவ்வளோ பியூராக வச்சுக்கலாம், ஓகே இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும், ரொம்ப மியூசிக்கலாக இருக்குன்னு. பட் sometimes some good directors, they try to come up with some unconventional thoughts. அது வந்து பயங்கரமாக ஒர்க் அவுட் ஆகும். அது இந்த மாதிரிலாம் I've seen, like, so it is actually a great process to collaborate with good directors. Good directors. They will come with a clear vision. Clear vision, and that's what good directors are so important. Like, you take every big composer, they would have had, or they would have collaborated with at least so many great directors that would have actually made them great composers. இட்ஸ் லைக் அதுதான் அந்த ப்ராசஸ். அது நான் அதனால அதை நான் யாரையுமே ஒரு சிங்குலர் கிரெடிட் எடுத்துக்கவே முடியாது. இட்ஸ் யூ நீட் அமேசிங் லிரிசிஸ்ட், யூ நீட் இந்த மாதிரி இட்ஸ் அ ப்ராப்பர் கொலாபரேட்டிவ் விஷன் தட் கம்ஸ் ட்ரூ. ஸோ பிகாஸ் மூவிஸில் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லாட் ஆஃப் பீப்புள் தே சே அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 songs நல்லா ஹிட்டாக இருக்கணும், சூப்பராக இருக்கணும், அண்ட் பிஜிஎம் நல்லா இருக்கணும். The music plays a very important role. Correct. Music plays a very important role because music is something music is the glue that's going to hold audience to the story. So there is a lot actually, like everything, music can enhance or even kill a film. ரெண்டுமே நடக்க சான்ஸ் இருக்கு. ஆமா, உங்க படத்துக்கு நல்ல ஒரு பொசிஷன்ல கொண்டு போகும் நல்ல மியூசிக். அது it can actually bring people closer to the characters in the film. Okay. This is what music will do. Actually, it can just pull you in. It has that power. Music, because psychologically music has that power. Power, no? A lot of, I think music as a form of art, I think music மட்டும் அது இருக்குது, அந்த பவர் இருக்குது. எனக்கு இன்னும் ஒரு சின்ன டவுட், எனக்கு தெரியாது இது, பட் நீங்க எப்படி, how do you இப்போ கம்போஸ் பண்ணும்போது how do you select singers? எனக்கு தெரியாது. I'm just asking you. Singers, see, நான் வந்து singers மைண்ட்ல வச்சு பாட்டு கம்போஸ் பண்ணது இல்லை இது வரைக்கும். Okay. So I compose my songs and then I actually, most of the time I give it to multiple singers to try it out. Okay. And then something will work for me and I'll just go by it. Oh. Like some singers, like some songs, like some songs I had like Kanaval Kanmalaram, I want Pradeep to sing, and Yazan Nizar is another phenomenal singer. He works with me often. So there are few singers who I know, like when I compose I can hear the voice in that song. Abdi irukrappa I'll just go with them. I don't go for multiple oh idu avanga paadna appdi irukum, ivanga paadna appdi irukum. எனக்கு அவ்வளோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண I always bet on my songs. I always bet on my melodies. So because there are singers, there are good singers, there are famous singers. It's a very different deal. There is a lot of things to it. And there is also a business aspect these days. இந்த சிங்கரை பாட வைக்கணும், அவங்கள பாட வைக்கணும், இப்படி இருக்குது. அதுவும் நான் பண்ணியிருக்கேன், எல்லாமே பண்ணியிருக்கேன். பட் அகெயின் ஒரு சாங் பண்ணுறப்பே சம்டைம்ஸ் when you hear like I hear certain singers singing that song. Like there is one song which I did, or a part, or a thalata part. When I heard that, I want Chitra ma'am to sing that song. Okay, wow. Okay, see somewhere எங்கேயோ ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு சில வாய்ஸஸ் நம்மளை கனெக்ட் பண்ணோம். Sometimes we will try something new. Okay. அந்த நியூவாக ட்ரை பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா I actually send it to multiple people. நான் வாட்ஸ்அப்லேயே அனுப்பிவிடுவேன். There is something like this. Want to give it a try? Go ahead. Okay. If it works, it works.
It's like that. ஃபர்ஸ்ட் டைம் தியேட்டர்ல உங்க மியூசிக் கேட்கும் போது அந்த ஆடியன்ஸோட ரியாக்ஷன் உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு? ஹவு டிட் யூ ஃபீல்? First time it was என்னோட debut film, it was amazing. Debut film வந்து completely it was surreal for me. I didn't know what to do actually. எனக்கு press meetல அப்போ first time press meetல அப்போ அந்த audio launch, they had a huge audio launch for 555. Shankar sir was there, Dhanush sir was there, like every stalwart of the industry எல்லாரும் இருந்தாங்க. எனக்கு பேச கூப்பிட்டாங்க, கையெல்லாம் நடுங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. நான் பேசக்கூட இல்லை. என்னோட இன்னும் அந்த வீடியோ இருக்கும் எங்கேயாவது நீங்கள் யூடியூப்ல பார்த்தா. பேசியிருக்கவே மாட்டேன் சொல்லிட்டு வெளியே வந்துட்டேன் நான். எனக்கு ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபில்ம் வாஸ் லைக் தட். பட் அந்த ரியல் ஃபீல் வந்து ஐ ஃபெல்ட் டியூரிங் கொலைகாரன். ஏன்னா எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிமில் கூட ஐ நெவர் ஹேட் தட் மாஸ் எலிவேஷன் கைண்ட் ஆஃப் திங். பட் கொலைகாரனில் தட் இன்டர்வல் சீன் தெர் வாஸ் திஸ் தேட்டர் அலர்ச்சி. So see, somewhere okay, the BGM there, it has that full powerful, that BGM, the Kolaykaran theme kicking in and everything, and the protagonist getting out of the jeep, like, you know, with this khaki uniform and everything. But that scene worked very well in that film, where that interval build worked so well, the theater exploded. I think that's the first time I had one goosebumps moment, like, you know, for my music in any theater. That was a brilliant moment. I still haven't got anything close to that, to be very honest. உங்க ஃபேமிலி ரியாக்ஷன் எப்படி இருந்துச்சு அதெல்லாம் கேட்கும்போது? Family reaction was always good. Yeah. They must be happy, no? உங்களுக்கு நான் தான் சொன்னேன்ல ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து மாசம் கரெக்டா ஃபிக்ஸட் இன்கம் இல்லைன்னு தான் இப்போ ரொம்ப ஒரு வருத்தம். But they will be happy. They are making good money now. No. Money is different. It's not about the money you make. Okay. It's about the fixed money every month. This much. This is what. No. That's avangaloda mentality. So this is what is like. No, it's not like they are very happy in a way, but somewhere they, like, you know, they kind of feel that, you know, I'm struggling a lot. ரொம்ப இது பண்ற, இது பண்ண மாட்டற, இப்படி பண்ற, அப்படி பண்ற. So this is what they think. Yeah. Music compose பண்றதை விட பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் கிரியேட் பண்றது ரொம்ப சைக்கலாஜிக்கல் ஒர்க் தேவைப்படணும். வாட் டு யூ ஃபீல் அபவுட் தட்? பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் எனக்கு ஆக்சுவலாக சாங்ஸ் பண்ணுறதோட பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் இஸ் லைக் மை ஃபோர்ட்டி. ஐ லவ் doing I love scoring for films. Okay. See, that's because of my passion for films. I love films. எனக்கு நான் தான் சொன்னல, எனக்கு மியூசிக் எவ்வளோ பிடிக்குன்னா அந்த அளவுக்கு படமும் பிடிக்கும். Yeah, I like to watch films. I like to see everything, like, you know, I like to admire the way filmmakers see, it's a craft. அவங்க வந்து அவ்வளோ ஒரு விஷன், ஒரு ஃபில்மும் இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட். இட்ஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். நீங்கள் இப்போ ஒர்க் பண்ணுறப்ப, இப்போ ஸ்கோர் பண்ணுறப்ப நான் தான் சொல்கிறேன்ல, எவ்ரி கேரக்டர், எவ்ரி ஃபில்ம் டிமாண்ட் சர்டன் திங்ஸ். நான் வந்து என்னோட ஸ்கோரை வந்து ஐ மேக் இட் இன்டு அ கேரக்டர் இன் த ஃபில்ம். அண்ட் ஐ லவ் ஸ்கோரிங் ஃபார் ஃபில்ம்ஸ். ஏன்னா ஒரு படமும் யூ கேன் கீப் இம்ப்ரோவைசிங் அ லாட். இட்ஸ் நாட் லைக் அ ஒன் டைம் டீல். யூ கேன் ஒர்க், யூ கேன் அப்சஸ் ஓவர் இட். அண்ட் த வே த ப்ராசஸ், அந்த படம் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்குறப்ப, ஸ்கிரிப்ட் படிக்கிறப்போ ஒன்று இருக்கும். ஸ்கிரிப்ட் படிக்கிறப்போ உங்கள் மைண்டில் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் மியூசிக் இட் வில் ரன் இன் யுவர் மைண்ட். அண்ட் தென் வென் யூ எக்ஸிக்யூட் தட் மியூசிக் அண்ட் ஃபைனலி எவ்ரி திங் கம்ஸ் டு லைஃப், இட் கிவ்ஸ் யூ அ கம்ப்ளீட் ஃபீலிங். அண்ட் திஸ் ஸ்டோரி டெல்லிங், ஐ லைக் திஸ் மியூசிக்கல் ஸ்டோரி டெல்லிங் ப்ராசஸ். எனக்கு அது பிடிக்கும். எனக்கு அதனால சொல்கிறேன், எனக்கு லைக் லாட் ஆஃப் ஃபில்ம்ஸ். இட் இஸ் ஆக்சுவலி எனக்கு ரொம்ப நாளாகவே எனக்கு பிடிச்சது இது. ஐ யூஸ் டு லைக் பேக் தென் வென் ஐ ஸ்டார்டட் அவுட்லாம் ஏதாச்சும் இங்கிலீஷ் மூவிஸ்லாம் எடுத்து அதில் இருக்க மியூசிக்லாம் எடுத்துட்டு ஐ வில் பி லைக் ட்ரைங் டு ஸ்கோர் ஃபார் தோஸ் சீன்ஸ் லைக் திஸ். ஐ யூஸ் டு சும்மா ட்ரை ஃபார் ஃபன் அண்ட் ஆல். ஸோ சம்திங் லைக் தட். கிரியேட்டிங் அ மேஜிக்கில் ஸ்கோரிங் இஸ் அ பியூட்டிஃபுல் ப்ராசஸ். அதுவும் எஸ்பெஷலி உங்களுக்கு கரெக்டான ஒரு படம் இருக்குன்னா நத்திங் லைக் இட். உங்களுக்கு கிவ்ஸ் யூ ஸோ மச் ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட் ரேபிட் ஃபயர். ஓகே, ஃபாஸ்ட்டாக சொல்லணும். One instrument you can never live without. Piano. AR or Ilayaraja? AR. One film you wish you had composed for? One. டக்குன்னு சொல்லணும். புஷ்பக். Okay. No, not Pushpak. Pushpak Vimana. It's a silent film. Cherry. Kamal Hassan's film. Yeah. Most difficult genre? Love, thriller, mass? Love. Favorite midnight snack during composing? Midnight snack? Dinner midnight. One director you want to collaborate with? K. Balachandra sir. Theatre reaction or headphones appreciation? Theatre reaction. Song composing or background score? Background score. One thing the audience doesn't know about music directors? They're fun. Maybe I am. I don't know. Re-recording session or live concert?
ஸ்கோரிங் செஷன். ஸ்கோரிங் செக்ஷன். பரவாயில்ல, ஸ்பீடா சொல்லிட்டீங்க. இப்போ இன்னும் திருப்பி ஸ்பீடா பேசணுமா? அவ்வளோதான் நான் முடிஞ்சு. திஸ் இஸ் ரேபிட் ஃபயர். இப்போ நம்ம கொஸ்டின்ஸ் வந்துடலாம். ஓ, இப்போ ஸ்லோவாக சொல்லலாம். ஸ்லோவாக சொல்லலாம். அப்புறம் ஸோ நீங்கள் யூ ஹவ் டன் கொலைகாரன் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர். அதுக்கு நிறைய அப்ரிசியேஷன் உங்களுக்கு கிடச்சிச்சு. ஸோ நீங்கள் த்ரில்லர் ஜானர்ஸ் பண்ணும்போது உங்களோட மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கும்? அண்ட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் யுவர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆர் த்ரில்லர் ஜானர்ஸ். த்ரில்லர் ஜானருக்கும் உங்களுக்கும் அது என்ன ஒரு தீர காதல்? அது 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 என்ன சொல்லுன்னு தெரியல எனக்கு. வரது எல்லாம் கொள்ளை இந்த மாதிரி தான் வரும். கதை நிறைய சொல்லி ஒரு கொலை நடக்குது சார், இப்படி தான் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். இல்ல see the thing is, one second, நீங்க தான் அது தொடங்குனீங்க. நான் எதையும் தொடங்கல. funeral song அங்க தொடங்கி. ஆனா அதுல விழியிலே இஸ் லைக் சூப்பர் லவ் சாங். அதுதான் ஹிட் ஆச்சு. பட் எங்கேயோ வந்துருச்சு, வந்து இப்போ பிராண்ட் பண்ணிட்டாங்க, என்ன பண்ண. பட் இட்ஸ் நைஸ் ஆக்சுவலாக. மர்டர் மிஸ்ட்ரீஸ் ஐ ரியலி லைக் மர்டர் மிஸ்ட்ரீஸ். பட் கொஞ்சம் இப்போ ஓவர் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது. பண்ணுறது எல்லாமே மர்டர் மிஸ்ட்ரீஸ். ஓகே. என்னதுன்னா see eventually like நடுவில் I did Paper Rocket for கிருத்திகா உதயநிதி மேம். தட்ஸ் அ கம்ப்ளீட் ஃபுல் லவ், ஒரு லவ் சப்ஜெக்ட். அது எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க மட்டும்தான் என்ன நம்பி லவ் சப்ஜெக்ட் கொடுக்குறாங்க, மற்றபடி எதுவுமே இல்லை. எல்லாமே வந்து இப்படி தான் இருக்குது. see mindset there is nothing like mostly you work on parallel projects, you work on multiple projects. But thriller வந்து I think it goes back to even 555 was a thriller, but Satya was a thriller. எவ்வனா அந்த சாங் இருந்தது. சத்யா வாஸ் அ த்ரில்லர் which became a hit. then கொலைகாரன் was a thriller, became கபடதாரி was a thriller. ஸோ ஒரு த்ரில்லர் வந்த பிறகு தெலுங்குல நான் பண்ணதும் த்ரில்லர்ஸ் தான் எல்லாமே. ஸோ ஐ திங்க் தே ப்ரிஃபர் மீ ஃபார் த்ரில்லர்ஸ். பட் டு யூ ஆல்சோ வாண்ட் டு ட்ரை வேற ஜானர்ஸ்? ஸோ ஈவன் இன் த்ரில்லர்ஸ் ஐம் டெல்லிங் யூ நோ, எவ்வனா மாதிரி இட்ஸ் எவ்வனா இஸ் அ ப்ராப்பர் லவ் சாங். பட் அது நான் ஒரு த்ரில்லர்ல தான் கொடுத்தேன். சத்யாஸ் அப்பேரண்ட்லி த்ரில்லர் ஃபிலிம். ஸோ ஐ ட்ரை டு கிவ் இன் சம் குட் சாங்ஸ் ஈவன் ஃபார் அ த்ரில்லர். அது அந்த அளவுக்கு ரீச் ஆகாது த்ரில்லரில் ஒரு சாங் வைக்கிறப்ப, பட் ஐ ஸ்டில் ட்ரை. And thrillers are interesting also. Interesting to work with. Okay. I like something that keeps testing your brain. I like all those things and the cliffhanger moments and what is happening. And idella. And the BGM different da irukom be a thriller. BGM வந்து see I follow a trend. I follow a very dissonant pattern for a sound design. நான் வந்து follow பண்ணேன். Something that will disturb you. Okay. That will keep disturbing you on the music. So I choose some kind of tones like that. Not a typical ஒரு melody. உங்களுக்கு ஒரு நார்மலா நம்ம எப்படி பண்ணுவோம் ஒரு thriller அந்த மாதிரி இல்லாம I try to bring in some tones that keeps disturbing you. Okay. அந்த மாதிரி தான் லைக் கொலைகாரன் தீமா இருக்கும். அதுல இந்த டன் 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 அப்படின்னு ஒரு இது. So that was actually inspired from a car horn. டிராஃபிக்ல. ஸோ சம்வேர் லைக் இன்னும் அந்த மாதிரி ஃபன்னியாக தான் நீங்கள் இன்ஸ்பயர் ஆகுங்க. பேம் 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 அப்படின்னா அதுதான் நம்பியா இந்த பேம் 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 அப்படின்னு அதோ. ஸோ சம்திங் லைக் தட். அண்ட் கபடதாரியில் இருக்கும் அந்த ஒரு 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 மோர்னிங் வயலன் ரிஃப் இருக்கும். ஸோ ஐ வாண்டட் அ வயலன் டு மோன். இட்ஸ் லைக் வாட் இஃப் அ வயலன் கிரைஸ் ஆர் இட் மோன்ஸ். ஸோ சம்திங் லைக் தட். ஸோ யூ கீப் you can try a lot of wacky things like this. That's the interesting part. எப்படி உங்களோட மைண்ட் செட் இருக்கும் அந்த டைம்ல? இல்லை மை மைண்ட் செட் won't be dark and all. மை மைண்ட் செட் இஸ் ஆல்வேஸ் அது எப்படி இருக்கும்னு எனக்கே தெரியாது. பட் ஆனால் என்னதுன்னா see the thing with thrillers, when you do love keeps changing. Love keeps changing with pop culture. நான் இன்னைக்கு ஒரு லவ் ட்ராக்கோ இல்லை இன்னைக்கு ஒரு லவ் அப்பீல் ஒரு படத்தில் மியூசிக்கலாக பண்ணுன்னா ஐ நீட் டு கேட்டர் ஃபார் த ஜென்ரேஷன்ஸ் தட்ஸ் ஆக்சுவல் ஐ மீன் டு த ஜென்ரேஷன் தட்ஸ் ஆக்சுவலி ப்ராமினென்ட்லி இன் லவ். லைக் ஐ மீன் லைக் in the proper college love or teen love or something like that. This keeps changing every 10 years. So and every soundscape la irundhu song pattern la irundhu ellame maarum ungalku. But thrillers பொறுத்த வரைக்கும் அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஒரு சேஞ்ச் கிடையாது. இட் இஸ் ஆல்வேஸ் லைக் ஸ்டிக்ஸ் டு தட் டார்க் கிரிட்டி சைட். ஸோ அதோட சேஞ்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஃப்ரம் ஹிச்காக் டைம்ஸ்ல இருந்து இப்போ வரைக்கும் அதோட இவால்விங் இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட். ஸோ தட் அது இவால்வ் ஆகிறது தட் ஹேஸ் நத்திங் டு டூ வித் பாப் கல்ச்சர். பட் இட் ஆக்சுவலி கிரியேட்டிவ்லி இட் கேன் இவால்வ் ஆர் இட் கேன் ஆக்சுவலி யூ கேன் ஈவன் பிரிங் இன் அ ஓல்ட் நுவரிஷ் ஸ்டைல். Right now, you can do whatever you want to do. The scope is huge. You're not stuck to a pattern. இப்படி போட்டால் ஒர்க் அவுட் ஆகுமா த்ரில்லருக்குன்னு கிடையாது. என்னன்னாலும் நீங்கள் போட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம். அவ்வளோ லிபர்ட்டி இருக்கு. It's a playground. It's a playground. You can do whatever you want to do. Like you can do a lot of things in thriller. Where I don't have to be stuck with the idea இது ஒர்க் அவுட் ஆகுமா, இது வந்து யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு பிடிக்குமா, இது இவங்களுக்கு அந்த மாதிரிலாம் கிடையவே கிடையாது. As long as I bring them close to the subject, அவங்கள பிடிச்சி தேட்டரில் உட்கார வச்சு பயம் படுத்துகிற அளவுக்கு உள்ளே கொண்டு வந்துட்டோம்னா போதும். My favorite song is one of your favorite song பார்த்தீங்கன்னா எவ்வனா.
ஓகே தேங்க்யூ. அது இப்பயும் யங்ஸ்டர்ஸ் பிளேலிஸ்ட்ல இருக்கு. அந்த சாங் கம்போஸ் பண்ணும்போது யூ தாட் லைக் இட்ஸ் கோயிங் டு பி a huge massive hit சொல்லிட்டு. ஆக்சுவலாக இட்ஸ் a funny story. எவ்வளோ அந்த சத்யா ஃபில்ம் இருக்குல்ல, Yeah. that's actually my first film. Okay. I literally took a sabbatical from ரொம்ப இல்லை ஒரு மேட்ச் ஆடிட்டு விஆர்எஸ் வாலண்டரி ரிட்டையர்மெண்ட் வாங்குற கதை தான். எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் படத்துக்கு அப்புறம் ஒரு 2-3 படம் டென்ட் ஐ மீன் ஐ ஸ்டார்ட் அவுட் சம் ஃபில்ம்ஸ். ஐ ஹேட் சம் வெரி பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இட் கைண்ட் ஆஃப் எதுக்குடா இதெல்லாம் அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு எனக்கு ஒரு லெவல். Experience as in like I'll tell you, for example, there was this film I was working on. It was for a big director, for a big production. okay. And போயிட்டு இருக்குது ஒன் டே காலையில் நியூஸ் பேப்பரில் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்திருக்கு, போஸ்டர். பஸ் என்னடா அது சொல்லவே இல்லை, முந்தா நேற்று கூட பார்த்துட்டு வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்திருக்குன்னு பார்த்தா there was some other music director's name in that. Oh. And then I went back to the same office again. They didn't let me meet the director. Oh. So there were things like this, certain things that have this, not just once, this has happened twice for me. Okay. So then I was like, why can't they inform? பேசிக்காக கூப்பிட்டு சொல்கிறதுல என்ன இருக்குது? And why they என் கூட எதுக்கு ஒர்க் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணிட்டு. அண்ட் நான் ஒரு பேப்பரை பார்த்து ஒரு மாதிரி ரொம்ப ஹார்ட் பிரேக்கிங் ஆகிட்டு எனக்கு ஐ காட் லைக் கொஞ்சம் ஃபெட்டப் ஆகிடுச்சு எனக்கு. தென் அதுக்கப்புறம் ஐ ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங். ஐ காட் பேக் டு மியூசிக் ப்ரொடக்ஷன். ஐ சார் நமக்கு இருக்குது. தென் ஐ வாஸ் வித் விஜயானி சார். ஐ வாஸ் டூயிங் பிச்சைக்காரன், சைத்தான், யமன் இப்படின்னு பண்ணிட்டு ஐ வாஸ் லைக் போதும் படம்லாம் பண்ண வேணாம், நமக்கு இதுவே நல்லா இருக்குது. ஸோ ஐ வாஸ் ஆல்சோ மேக்கிங் குட் மணி. ஐ வாஸ் டூயிங் வெரி வெல். ஐ வாஸ் ப்ரொடியூசிங் குட் மியூசிக். ஐ வாஸ் ஆல்சோ ஹேவிங் ஃபன் எல்லாமே. சரி இப்படி இருந்துடலாம் அப்படின்னு ஐ வாஸ் டூயிங். அப்போ தான் என்ன ஆச்சுன்னா ஐ டெட் திஸ் ஃபில்ம். ஐ ஸ்கோர்ட் ஃபார் திஸ் ஃபில்ம் சைத்தான். Okay. I produced music for that film Saitan. And the director Pradeep Krishnamurthy. Okay. So he was doing his next film, that was Satya. அவர் வந்து என்கிட்ட வந்து நான் படம் பண்ண போகிறேன், நீங்கள் தான் எனக்கு மியூசிக் பண்ணணும், நீங்கள் தான் எனக்கு பண்ணணுன்றப்ப நான் சொன்னேன், இங்கே பாரு பிரதீப், நான் படமே நான் மியூசிக்கே பண்ண வேணான்னு இருக்கேன், நான் என்னை ஃபோர்ஸ் பண்ணாது. Because of your incident. எனக்கு வந்து எனக்கு பெருசாக எனக்கு see the thing is I know music. எனக்கு இதெல்லாம் எனக்கு இந்த அளவுக்கு டீசைஃபர் பண்ணி எனக்கு இந்த மாதிரிலாம் I can't go through a lot of things. It's not working well with me அப்படின்னு. அப்புறம் வந்து அவர் சொன்னார், இல்லை நீங்கள் பண்ணுங்க, நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தப்போ தென் ஐ said okay, I will do music. I will definitely give you a hit. Okay. Okay. And another thing எனக்கு ரொம்ப பெருசாக போனது என்னதுன்னா, நான் நினச்ச மியூசிக் என்னால் பண்ண முடியல. There was lot of அதுவும் நம்ம அந்த ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து இப்படி பண்ணணும், அப்படி பண்ணணும், இந்த மாதிரி இருக்கணும், அந்த மாதிரி. I said I want to do something. I have a vision in my head. என்னால் அதை 100% எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியல. அதுக்காக தான் நான் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்தது. அதை நான் பண்ண விட்டா இட் வில் ஒர்க் அப்படின்னு தான் I said okay fine. Then he gave me a complete freedom. Full freedom. He gave me full freedom. He said you take over this film. நீங்கள் என்ன வேணுமோ பண்ணுங்க. We'll work on this film. And அப்போ வந்து there was ஒரு கம்ப்ளீட்டாக this electronic music was dominating the industry. Okay. Anirudh was doing pretty well and you know hip hop Tamila was there and I just அந்த kind of ஒரு genre of music was happening. But நான் அதை பற்றி ரொம்ப யோசிக்கல. பட் எனக்கு என்னன்னா somewhere I was thinking காலேஜ் பசங்களாக இருக்கட்டும், like in schools, colleges, in general musicians, there weren't any song that they can jam to. Like live ஒரு பேண்ட் ஸ்டேஜில் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 4-piece 5-piece பேண்ட் ஸ்டேஜில் போய் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு there were no songs coming out. Okay. Every song were like you know so perfectly produced and எல்லாமே needed a big like you know production value இருந்தது. அவங்களால பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறது அப்படி இருந்தனால I decided okay, இந்த படத்துக்கு வந்து we'll make sure this will be a live album. Okay. Anybody can perform these songs on stage. Okay. அதுதான் என் மைண்டில் வச்சுட்டு I went completely live with the entire Satya album. அதில் இருக்க எல்லா சாங்கும் நீங்கள் கேட்டாலும் தெரியும். That's how Yavana came in. I said சும்மா will give. Okay, this was ஏன்னா இன்றைக்கும் அப்போ நான் பார்க்குறேன் காலேஜில் லைவ் பெர்ஃபார்ம் பண்ணா people were performing இளையராஜா சார் சாங்ஸ், Yes. ரஹ்மான் சார் சாங்ஸ். ஏன்னா அங்கே தான் லைவாக பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடிஞ்சது. நடுவில் they never had any songs that can be performed live. So I wanted to bring back that whole culture. அப்படி தான் I started Yavana and that actually worked out. Okay. அதில் பெரிய இதெல்லாம் கிடையாது. இல்ல, it became a very massive hit. ஸோ பேசிக்லி தெர் இஸ் நத்திங், நோ ஐடியா எனக்கு இப்படி பண்ணி இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணணும், நம்ம ஹிட் கொடுக்கணும்னு. பட் அப்பேரண்ட்லி தட் புட் மீ பேக் ஆன் சார்ட்ஸ். Okay. இட் வாஸ் லிட்டரலி லைக் அ கம் பேக் ஃபார் மீ. அந்த டைம்ல எப்படி how did you came out of that zone? Like which song? Like when you know projects எல்லாம் உங்களுக்கு drop out ஆகும்போது எப்படி நீங்க வெளியில வந்தீங்க? இல்லை எனக்கு அதுதான் சொல்கிறேன். அந்த டைம்லலாம் லைக் விஜயானி சார் வாஸ் வெரி பிக் சப்போர்ட் ஆக்சுவலாக. சப்போர்ட் இன் த சென்ஸ் he used to like other than musically அவர் வந்து நிறையா he used to tell me like you know you are a great musician, நீங்கள் எதுக்காக நீங்கள் உட்காந்து படம் பண்ணணும் இது பண்ணணும். Then he used to say like you know you work, you can produce music, you can like you know do a lot of things.
பட் கரெக்டான ஒரு ப்ராஜெக்ட் அது எனக்கு அதுதான் apparently லைக் அவங்களா இருக்கட்டும். ஸோ ஐ காட் பிரதீப் who did சைத்தான் ஒர்க் வித் மீ அண்ட் டைரக்டர் கிருத்திகா உதயநிதி மேம் who did காளி she also worked with me. I used to tell them உங்கள் டேரக்டர் எல்லாரும் என்கிட்ட தான் வந்துட்டு இருக்காங்க, இது நல்லதில்ல வராங்கல்ல அவ்வளோதான் அப்படியே எடுத்துப்போங்க. ஸோ சம்திங் லைக் தட். And then அதான் சொல்கிறேன், it's not about that, it's you need to be with the right people. Yes. It's all about that. அது வந்து அந்த ரைட் பீப்புள் கிடைக்கிறதுக்கு எனக்கு டைம் ஆச்சு. நான் சொன்ன மாதிரி என்னோட ஃபர்ஸ்ட் படத்தில் I was in a very safe zone with சசி சார். அதில் வந்து வெளியே வந்த பிறகு எனக்கு எப்படி சர்வை பண்ணணும்னு தெரியல. அதான் சொல்லுவாங்கல்ல, படம் பண்ண பிறகு என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது. அந்த கதை தான் எனக்கு நடந்தது. ஸோ லைஃப் ஆம்பிஷனே நம்ம படம் பண்ணணும், மியூசிக் பண்ணணும், ஒரு படத்துக்கு மியூசிக் பண்ணணுன்றது. அது பண்ண பிறகு என்ன பண்ணணும்னு ஐ நெவர் ஹேட் எனி பிளான். ஐ தாட் ஓகே இதுக்கப்புறம் ஓகே படம் பண்ணியாச்சு நம்ம அப்படியே. அதுக்கப்புறம் என்ன எப்படி பிளேஸ் பண்ணிக்கணும், வாட் இஸ் திஸ் ஹோல் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் அப்படின்றது எனக்கு ஐடியா கிடையாது. ஸோ பேசிக்லி ஐ லேர்ன்ட் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் லேட்டர். பண்ணது அதுக்கப்புறம் அதுதான் when you meet the right people, then everything fell in place. I think all the maybe actors and technicians all go through that idella. You go through that forever. That will happen. But again I'm telling you, with the right people around, I don't think there will be a problem at all. அது இந்த நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில எல்லா இண்டஸ்ட்ரியிலும் இருக்கு. And every time you have to keep proving yourself. அந்த மாதிரி ஒரு pressure இருக்கா? Proving yourself, yeah, that pressure is there. Always there, la? That is always there. But again, that's the fun process also. And the pressure illana, then it gets boring. And when you're passionate about something, yeah, exactly. Otherwise it gets boring. நம்ம என்ன நான் தான் சொல்றேன், நீங்க பண்றதெல்லாம் ஹிட் ஆனாலும் உங்களுக்கு போர் அடிச்சிரும். நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? நான் somewhere even till now I bank on my previous project. Okay. என்னோட காலிங் கார்டு வந்து இதுக்கு முன்னாடி நான் பண்ற படம் தான். ஸோ இப்போ நான் என்னோட ப்ராஜெக்ட் ஒன்று வருதுன்னா இதை வச்சு ஐ நீட் டு கெட் மை நெக்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட். ஓகே. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் இட் மேக்ஸ் எவ்ரி ப்ராஜெக்ட் ஆஃப் மைண்ட் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங். இல்லைன்னா தென் இட் கெட்ஸ் போரிங். வென் எவ்ரி திங் இஸ் ரைட், எல்லாமே நமக்கு வந்துகிட்டே இருக்குன்னா அந்த நீங்களும் ஒரு லெவலில் அந்த டெடிகேஷன் உங்களுக்கே போயிடும். பண்ணா ஹிட் ஆயிடும், கொடுத்துட்டே இருக்கும் அப்படின்னா போயிடும். கொஞ்சம் நமக்கு இது பண்ணா திருப்பி will get back to that. It's nice to live on the edge now. You are one of the few music directors. நீங்க ஃபீச்சர் ஃபிலிம்னும் பண்ணிருக்கீங்க, வெப் சீரிஸும் அதிகமா பண்ணிருக்கீங்க. Your Paper Rocket, Vadanthi 1 and now Vadanthi 2 is coming. ஃபீச்சர் ஃபிலிம் பண்ணும்போது and வெப் சீரிஸ் பண்ணும்போது அதோட டிஃபரன்ஸ் என்ன? See, the format feature film is going to be உங்களுக்கு ஒரு 90 minutes or 120 minutes. ஸோ அந்த ஒரு ஃபார்மேட் இருக்கும். அண்ட் வெப் சீரிஸ் வில் கோ ஃபார் 5 to 6 hours உங்களுக்கு கண்டென்ட். ஸோ கதை வைஸ் கதை தான். பட் ஆனால் வெப் சீரிஸை பொறுத்த வரைக்கும் யூ ஹேவ் அ லாட் ஆஃப் ஒரு ஃபீச்சர் ஃபிலிம் கிராஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் அண்ட் யூ கேன் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் யுவர் செல்ஃப் வித்தின் ஒரு 90 to 120 minutes யூ வில் எக்ஸ்பிரஸ் யுவர் செல்ஃப் கம்ப்ளீட்லி. பட் வெப் சீரிஸ் அப்படி கிடையாது. there's going to be a lot of micro climaxes, there's going to be a lot of cliffhanger moments. So ஒரு episode start பண்ணி end பண்றதும் you have to treat it like a first half of a film. You give them that moment and make them binge watch the second episode and make them watch the third episode. At the same time, if somebody, I'm talking about ஒரு section of audience binge watch பண்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு 8 எபிசோட் பார்க்குறப்ப ஒரே மியூசிக் போனால் போர் அடிச்சிடும். அதுவும் you have to check. So there is a lot of challenges when it comes to web series. Okay. Feature film வந்து you can actually make people sit and watch a content for 120 minutes. Theaterல உட்கார வச்சு பார்க்க வச்சிடலாம். Even on OTT, on any platforms, people would like to watch. But web series வந்து ஒரு 5 hours of content இன்ட்ரெஸ்டிங்காக எழுதுறதே இஸ் a பெரிய சேலஞ்ச். ஸோ அப்படி பண்ணுறப்ப அதுக்கு ஸ்கோர் பண்ணும் அப்படின்றப்ப it makes things more interesting. Okay. You can work and then there is a lot of scope to experiment on in web series. Then a feature film la engyo you will be or kind of limitations. Say you work for a big star. You have to work for that star, like based on his value, what his fans like. Obviously that plays a major role. You need to நம்ம என்னதான் சொன்னாலும் நம்ம அப்படினா பண்ண முடியாது. ஃபேன்ஸ்க்கு என்ன பிடிக்குதோ அதுதான். அது இல்ல அதையும் பார்த்து ஆகணும் நம்ம கண்டிப்பா. ஏன்னா that's the film is being carried by him. Yes. So we need to give everything that due relevance to him. இந்த மாதிரி நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும். பட் சீரிஸை பொறுத்த வரைக்கும் the writing takes the narration takes the front, like takes the main stage. So it's all about the narration. You can experiment. நீங்க இப்பே பார்க்கலாம், like so many international series எடுத்துக்கலாம், இந்தியன் சீரிஸ் இருக்கலாம். There is so much of experimentation even in writing. Like for example, இப்போ படத்துல
ஒரு வில்லனை காட்டினா வில் ஜஸ்ட் வாக் இன் வித் அ வெரி டார்க் தீம் கம்ஸ் இன் லைக் வித் ஈவல் தீம். இங்கே ஒரு வில்லனை காட்டினா வில்லன் வில் ஹேவ் அ ஃபேமிலி, ஹி வில் ஹேவ் அ கிட். லைக் இன் அ சீரீஸ் யூ ஹேவ் த டைம் டு எஸ்டாப்ளிஷ் ஹூ இஸ் திஸ் வில்லன், ஹி ஆல்சோ ஹேஸ் அ லைஃப் அண்ட் எவ்ரி திங். ஸோ இந்த மாதிரி தெர் இஸ் லாட் ஆஃப் intricacies to it, which makes it more interesting. Correct. And you have lot of scope also. You have a lot of scope to experiment. So both are very good, like feature films. For me, எனக்கு வந்து நான் சீரிஸ் பண்றப்ப எனக்கு it was like a very different game for me. Like during lockdown தான் நான் ஆரம்பிச்சோம் வதந்தி ஒன் பேப்பர் வதந்தி த்ரில்லர். அதான் சொன்னல பேப்பர் ராக்கெட் மட்டும் தான் நான் பண்ணதுல ஒரு லவ் ஒரு ஃபீல் குட் இது. ஸோ பேப்பர் ராக்கெட் அண்ட் வதந்தி both were happening parallelly. ஸோ அங்கே ஆரம்பிச்ச அந்த 2020 இருந்து ஆரம்பிச்சது, தென் இட் பிகேம் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் மீ ஆல்சோ டு ஒர்க் வித். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஐ பீன் டூயிங் மல்டிபிள் சீரீஸ் வித் மல்டிபிள் ஓடிடிஸ். ஸோ அதுவும் அப்படியே பேரலாக போயிட்டு இருக்கு. நைஸ். ஏஐயோட அட்வான்ஸ்மெண்ட் இப்போ எல்லா ஃபீல்ட்ஸ்லயும் இருக்கு, சினிமால, மியூசிக்ல. Do you see it as a threat? நம்மளே we have to tell people we are all humans, we are not AI அப்படின்னு நம்ம சொல்ற மாதிரி தான் இருக்கு. இல்ல நான் சொல்றேன், even this podcast I am telling, you know, we need to say we are humans. I think we need to prove when something is good, people immediately say, oh, it might be AI. எனக்கே இப்போ ஏதாச்சும் நான் சோஷியல் மீடியால பாக்குறப்ப, வா இந்த பெயிண்டிங் செம்மையா இருக்கு, ஏஐ இருக்கும் இதான் தோணுது, இது யாரோ பண்ணாங்க. அந்த அளவுக்கு நான் சைக்கலாஜிக்கலா நான் அப்படி டியூன் ஆயிட்டேன். ஏதாச்சும் நல்லா இருக்குது, ஏதாச்சும் நல்லா இருக்குதுன்னா எனக்கு இம்மிடியேட்டாக அதை ஃபர்ஸ்ட் யாரோ பண்ணாங்களான்னு மைண்ட் தோண மாட்டேது. ஏயா இருக்குமா, ஓ ஏ இல்லையா, அப்போ யாராவது பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னு. See, the thing is, change is inevitable. And for me, நான் தான் மியூசிக்கில் சொல்லுவோம், இந்த டிரான்ஸ்போஸ் பட்டன் ஒன்று இருக்கும் கீபோர்டில். அதை கண்டுபிடிச்ச காலத்துலேருந்து இந்த ஒரு பிளேமிங் கேம் ஆரம்பிக்கும். ஓ இதுக்கு முன்னாடி நாங்களாம் எப்படி இருந்தோம், நீங்களாம் எப்படி இருந்தீங்கன்னு. நான் வந்து when I started out my career, so I used to work with a lot of senior musicians. They used to belittle me, not just me. Like அந்த இதில் நீங்களாம் கம்ப்யூட்டர் வச்சு நீங்கள் என்ன மியூசிக் பண்ணுறீங்க, நாங்களாம் ராஜா சார் காலத்தில் எப்படி வாசிப்போம், நாங்களாம் எப்படி தெரியுமா, இதெல்லாம் என்ன மியூசிக்கு, இதெல்லாம் மியூசிக்கா. நான் அன்னைக்கே I decided something that I should never do this when I grow, like, you know, when some other when technology advances or when people opt to different things. I shouldn't keep blaming and saying, like, you know, நாங்களாம் இப்படி இருந்தோம், நாங்களாம் இந்த டயலாகே வரக்கூடாதுன்றது I was very particular. I will never say. And change is definitely inevitable and you should welcome change. A is very good. Like இப்போ நானும் like, but again it's all எல்லாமே based on how you use. உங்களுக்கு எப்படி சொல்ல, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சே உங்களுக்கு கிரிக்கெட் விளையாட பிடிக்கும். You like to play cricket. Why do you play cricket? For fun. For fun, yeah. Okay, yeah. Say you take a nice cricket player and ask him to play cricket for you. அவனை 4-6 அடிக்க வச்சு நீங்கள் கை தட்டிட்டு உட்காந்து பார்த்தா உங்களுக்கு ஃபன் இருக்காதுல்ல. The point is விளையாடுறது தான் ஃபன் உங்களுக்கு. Not letting another person play the game and, you know, getting the name. நான் கூட்டு வந்த ஆள் பாரு, அவன் 100 அடிச்சிருக்கான் அப்படின்னா அதில் ஃபன் கிடையாது. So I think அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறது is better. The point is மியூசிக்கை பொறுத்த வரைக்கும், லைக் I don't know about other fields, but மியூசிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் த ப்ராசஸ், தட்ஸ் த கிரியேட்டிவ் ப்ராசஸ் தான் ஃபன். நீங்க ரிலீஸ் பண்ணி பேர் எடுக்கிறதோட அதை கிரியேட் பண்றப்போ ஒரு ஃபன் இருக்குல்ல, இந்த ஃபன் ப்ராசஸ் தான், இதுதான் ஃபன் ப்ராசஸ். இது if somebody is going to do this process for me, then I don't think the point, then அப்புறம் எனக்கு என்னோட ப்ராசஸே போரிங் ஆயிடும். And it's also your hard work, your vision. Hard work vision. See, you can use it, உங்களுக்கு எங்க தேவையோ அங்க யூஸ் பண்ணிக்கிறதுல தப்பே கிடையாது. But again, letting it completely do your work, I think you're just killing the fun out of it completely. ஆமா, அதுதான். அண்ட் உங்களோட இதுவும் போயிடும்ல, உங்க திறமையும் போயிடும் அந்த டைம்ல. இல்ல டேலண்ட் இல்ல, like we get lazy. Lazy time consuming process. End of the day, that's how it will be. adla change கிடையாது. But again I'm telling you, what will you do for fun? If everything எல்லாமே ஏதோ பண்ணிட்டாங்கன்னா, see, if I'm saying like to be like on a personal basis, if I see some advancements to AI or something, it should happen in the medical field where people should be cured of the diseases or anything, then I would consider that a technically great advancement. We are going ahead, but I don't know how far these things are going. நான் தான் சொல்றேன், இன்னைக்கு if I see something new, something nice, my mind just thinks it's done by AI. I cannot think it's like done by some guy has done it. ஸோ அங்கே தான் எனக்கு அப்படி தான் இருக்குது. மேபி ஐ டோன்ட் நோ, ஐ மைட் பி ராங். மேபி நான் மட்டும் தான் அப்படி நினைக்கிறேன்னு எனக்கு தெரியல. நோ ஐ ஃபீல் த சேம் சம்டைம்ஸ். நானும் ஏதாச்சும் ஒரு இமேஜ் பார்த்தேன்னா ஐ லைக் ஃபர்ஸ்ட் நான் இது பண்ணுவேன், அது ஏஐயா இல்லை ரியலா, அந்த அளவுக்கு இருக்குது. நீங்க கம்போஸ் பண்ண ஸ்கோர்ல உங்க பர்சனல் ஃபேவரட் பட் அண்டர்ரேட்டட் ஒர்க் இது? And also, do you work at night or morning person? Okay, underrated வந்து பாதி ஒர்க் எல்லாம் அண்டர்ரேட்டட் தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. எனக்கு கரெக்டாக சொல்லணும்னா, see the score, சத்யாவோட ஸ்கோர் வந்து I kind of feel it's underrated because
எவன் அதில் பெரிய ஹிட் ஆனதுனால தட் கைண்ட் ஆஃப் டுக் ஓவர். ஓகே. பட் சத்யா ஸ்கோர் இஸ் ஆக்சுவலி நடுவில் வந்து ஏதோ ஒரு டிவி சேனலில் தான் அதை ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆக்கிட்டு இருந்தாங்க யூஸ் பண்ணி. அண்ட் தென் கபடதாரி, ஓகே, அந்த படத்தோட ஸ்கோருமே அது ரெண்டுமே லைக் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான. நான் சொன்னல அந்த ஒரு க்ரைங் வயலின் ஸ்கோர், அது வந்து கபடதாரி ஐ டிட் தட். ஓகே. ஆக்சுவலி ஐ டுக் அ வயலின், ஐ லிட்டரலாக அதை மழையில் மொட்டை மாடியில் போட்டு லிட்டரலி மேட் இட் பேட் அண்ட் தென் ஐ பிளேட் தட் வயலின் அண்ட் வி காட் இட் டன். ஸோ அந்த மாதிரி. ஸோ ஐ திங்க் கபடதாரி ஸ்கோர் அண்ட் சத்யா ஸ்கோர், ஐ திங்க் போத் ஆர் quite underrated. Okay. And these thoughts are random varuma and the violin kala idu random. I'm always in search of some different sounds. Different sounds. adukku enna pannuna, like you destroy some instruments and try to get something out of it. And the dissonance abdin solvanga, like something musically dissonant. It's not very pleasing to your ears. So அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் ஆஃப் சவுண்ட் வந்து அது ஒரு நடுவில் அந்த ஒரு ட்ரிப்பில் சுற்றிட்டு இருந்தேன் நான், அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் பண்ணும் அப்படின்னு. ஸோ அப்போ இந்த மாதிரிலாம் ஐ யூஸ் டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் different things. That's how you come up with different things. Yeah. That's how it came up with all these different sounds, nuances. About this morning or night. When do you compose? சத்தியமா எனக்கு தெரியல. See, the thing is, the composing process is a very small process. அதுக்கப்புறம் அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது, ஒர்க் பண்ணுறது, இதுதான். I basically work based on availability of my team and things like that. Okay. என்னோட ப்ராசஸ் இஸ் வெரி ரேண்டம். நான் நைட்டு திடீர்னு எனக்கு வந்து மை ஸ்டுடியோ வந்து செகண்ட் ஃப்ளோரில் இருக்குது வீட்டில், நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கும். நைட் ரேண்டமாக 2 மணிக்கு எந்திரிச்சு போய் உட்காந்துருவேன் சில சமயம். whenever my idea strikes I go. But again, I watch films and I used to work till 2 ஒரு 3:30-4 வரைக்கும் I will be watching some films. படம் இல்லை சம் சீரீஸ் ஏதாவது பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் படுக்க போயிட்டு இந்த மாதிரி. பட் வாட் எவர் ஹேப்பன்ஸ், மார்னிங்ஸ் வந்து ஒரு 10 வரைக்கும் I will be inaccessible. Okay. So time illa, so whenever you get. Okay. Actually I have a very bad lifestyle. I shouldn't be saying anything in the aspect la na pesave koodadu. I'm a bad example, don't follow. Be allowed life. So whenever you get. No, really, I have a very bad sleep cycle. I have everything is very bad, like trust me, I'm telling you. Na open ah solren, follow pannadinga. There is no, I don't sleep at one particular time and I don't wake up at a proper time. I don't eat at right time. I don't do, my lifestyle is quite bad. I'm trying to correct everything now. Yeah. So work wise அதுதான் பர்டிகுலராக எனக்கு இந்த டைமில் ஒர்க் பண்ண அந்த டைமில் ஒர்க் பண்ணணும்னு கிடையாது. எனக்கு என்னென்னா எப்போ உட்காந்தாலும் I work like for example evening I go for a run or I will take my dog for a walk. Okay. So எனக்கு இப்போ உட்காந்தனா நான் ஒரு 4 to 5 years I have to work continuously and your ears are fresh, especially morning when you go, even it's 10 or 11, நீங்கள் எப்போ ஸ்டுடியோவில் உட்காரீங்களோ that first 5 years your ears are fresh. Okay. So basically you'll be able to judge everything much better. அதுக்கப்புறம் கேட்டு your ears are tuned to ஒரு kind of decibel and then it goes to a different thing. So அதுக்கேற்ற மாதிரி I prioritize my work and அந்த ஒரு 4 to 5 years எனக்கு கேப் இருக்கிறப்ப I try to work. Okay. Continuously. And the time தான் all your creativity. Yeah, without break. Yeah. Okay. Social media oda influence for music and music directors அதிகமா இருக்கு இப்போ. Right. Correct. So sometimes even an okay song becomes a huge hit. True. How do you see that culture? See, that culture is happening. No matter what, it's happening everywhere, not just for music. I believe it's there. It's happening everywhere, even for any product as such. You can sell a very mediocre product when you use social media properly. It's but again, na music பத்தி மட்டும் நான் பேசுறேன். So when it comes to music, see, it's okay. The thing is, social media uses I kind of feel in social media music is being used as a utility, not as a art form. Utility na, if the music is useful to you, you use it. You use it as a background score for the things you do. You walk, you sit, you laugh. Adukku it becomes a utility. So when my music is utilized very well by you, it becomes viral. I'm telling you, hit is different, viral is different. Something just because it's viral, that's not hit. Something is a hit, it's a different. So hits basically are something that's been appreciated as an art form. மியூசிக்கை நீங்கள் ஆர்ட் ஃபார்மாக அப்ரிஷியேட் பண்ணுறப்ப wow, this is amazing, this is an amazing music அப்படின்னு it becomes a hit. But something gets viral when it's being utilized very well. இன்னைக்கு பண்ணியிருக்கேன் இந்த மியூசிக், இந்த ஹுக்கு வந்து இட் வில் ஹெல்ப் யூ. லைக் நாளைக்கு நீங்கள் வந்து ஹீரோயிசமாக கார்ல இருந்து இறங்கி நடந்து போகிறதுக்கு அந்த ஹுக் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அண்ட் அல்காரிதம் ரிவார்ட்ஸ் என்ன சொல்ல த மோர் டைம் யூ ஸ்பெண்ட் ஆன் இட்.
if you're able to, like, if people are going to spend 5 seconds more with the content you post. So the thing is, our job is not pleasing algorithms. We just use social media to show a glimpse of what we have and focus on the art form. Other than I believe in. So I'm believing more in art form. Enna as such, it's gonna be like anything you put out layya. Neenga publish பண்ணிட்டீங்கன்னா மியூசிக்கா இருக்கட்டும், புக்கா இருக்கட்டும், it just goes straight to history. So publishing is a very sacred process. You're releasing something is a very sacred thing. You're just giving it out to the universe. ஒரு song அப்படின்னு பண்றப்ப I'm just giving that song out to the new universe. It's gonna be there forever. Maybe after 20 years, 25 years, people might even listen to it. That doesn't matter. But viral trend வந்து நம்ம கையில கிடையாது. Because it's a utility. You don't give music just for utility. அப்படி பண்ணீங்கன்னா then that doesn't work at all. Okay. அதுதான். So other than that's the difference. Like people have started using music for themselves. Okay. Rather than listening to music. நீங்க ஸ்பாட்டிஃபை எடுத்தா கூட யாரும் எடுத்து இந்த ஆல்பம் நல்லா இருக்கு, பாட்டு நல்லா இருக்குன்னா இதை யார் கம்போஸ் பண்ணா, இதில் யார் கிட்டார் வாசிச்சா, இதில் யார் மிக்ஸ் மாஸ்டர் பண்ணா அப்படிலாம் பார்க்க மாட்டாங்க. It doesn't matter. Okay. It's utility. How can I use this music? This is what that's what is happening. It's like nobody goes to Instagram and say, okay, I want to listen to this music. No, it's not that. Oh, இவ்வளவு பேர் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க, this music is trending, I'll use this. So when you want to use something, it becomes a utility. Okay. That's how the trending timeline. And the trending timeline gets so many. Last month one trend ஆகும், இந்த மந்த்ல அடுத்தது trend ஆகும், அடுத்த month அது it's trend. அதுதான் சொல்லல. We are confusing viral and trending with hits. Hits are different. Right. Viral and trending is different. If this viral and trending is going to happen after 20 years, then that's a hit. இதோட shelf life is less. Hits oda shelf life is more. Long, yeah. Yeah. So viral just for that period. Viral is just for that period of time. உங்களுக்கு இப்போ இருக்கும், அந்த டைம் இந்த 1 week இருக்கும், 10 days இருக்கும். Like இப்போ ஒரு விஷயம் வைரல் ஆகும். But hits are going to be there forever. Yeah. அந்த ட்ராப்ல விழுந்துடக்கூடாது. See, I can't work for an algorithm. I can work for people. Yeah. I can't work to please an algorithm. That's stupidity. No. நம்ம வந்து நம்ம அதை யூஸ் பண்ணோம். இப்போ என்ன நான் ஒரு 3 நிமிஷத்துக்கு ஒரு பாட்டு பண்றேன்னா எனக்கு அதுல வந்து ஒரு 10 seconds I can showcase that song and I need to use that algorithm for to sell myself or do something for myself. That's exactly what everybody is doing. So especially when you're a musician, you're not an influencer, you're not anything. I can't go and dance, you can do sell anything like that. That's a different thing. That's a different talent altogether. But when I'm doing music, I need to use this algorithm, how it will apply for my market, to market my music. இதுதான் நான் யூஸ் பண்ணும். I can't நான் அதை யூட்டிலிட்டியாக ப்ரொவைட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சேன்னா இங்கேயும் இருக்காது அங்கேயும் இருக்காது, அது நடுவில் போய் மாட்டிக்கும் எங்கேயோ, அவ்வளோதான். இப்படி இவ்வளோ தெளிவு இருக்கு. You're so clear in your process. இல்லை, பிகாஸ் I focus only on my process. I still don't know. எனக்கு தெரியாதது I don't want to decipher. I can't try to be something which I can't. Because you can try, but it won't work. It will be so fake. எப்படி இருக்க முடியும்? I can just do this. Okay, அப்படின்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி I can work with a team, people who can help me through this process, that I can do. நான் போய் டக்குன்னு இறங்கிட்டு நான் இப்படி பண்ண போகிறேன் அந்த மாதிரிலாம் பண்ண முடியாது எனக்கு. Rather than that, I think it's high time we focus more on art. Very clear in your thought. Yeah. Thank you. சரி, இப்போ we'll go to another segment. It's called one word segment. One word. Okay. நான் சொல்றது இம்மீடியட்டா உங்க மைண்ட்ல ஒரு வேர்ட்ல நீங்க Yes or no? Not yes or no. One word. One wordல ஏதாச்சும். Okay. For example, if I say Ilaiyaraaja sir, what comes in your mind? One wordல சொல்லணும் நீங்க. Okay. Genius. A.R. Rahman sir? Revolutionary. Hans Zimmer? Okay. Okay. Decent. Anirudh? Rockstar. Yuvan? Memories. Memories. Okay. Silence? Science. Overrated. Failure? Compulsory. Must needed. Success? Comes and goes. எல்லாத்துக்கும் நான் 3 வேர்டா ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இல்ல, பட் ரொம்ப கிளியரா சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. ஆமா, 3 வேர்ட். One wordல you should say yes. Okay. ஏன் அவ்வளவு நல்ல vocabulary எனக்கு இல்ல. Love. One word. True. Independent music. Growing.
Cinema. Life. Next question. Ah. Ready? Ah. Simon caking. ஐயோ அதுதான் ஆன்சர். ஐயோ அப்படியே வச்சு சொல்லுங்க, one wordல முடியுங்க. சைமன் கேக்கிங் என்ன சொல்ல? வெயிட், ஐ ஹேவ் டு திங்க் அண்ட் Take டெல் யூ your time. சம்திங். Underdog, fighter. You can have anything you want. Anything you want. King. King. இல்லை சொல்லுங்க, சாட் ஜிபிடி செக் பண்ணி சொல்கிறேன். பயங்கரமா சொல்லியிருக்கீங்க ஆன்சர்ஸ்லாம். வெரி வெரி இன்ஸ்பைரிங் ஜேர்னி யூ ஹேவ் ரியலி. எனக்கு இவ்வளோ கான்வர்சேஷன்ஸ் ஐம் ஹேவிங் வித் யூ. உங்களோட ஜேர்னி அவ்வளோ நல்லா இருக்கு. அண்ட் யூ வெரி கிளியர் இன் யோர் தாட்ஸ். Really? I was just answering to whatever you are asking me. But journey in the sense, like, you know, we are people with no other option. This is such a blessing what we are doing. எத்தனை பேருக்கு கிடைக்கும் இந்த மாதிரி gift? Definitely. Yeah. And you're in such a creative process. Correct. And you know, you keep doing your work. And உங்க passion நீங்க இது பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. Correct. We are working for a passion and we are getting paid to do music. What more you want in life? இந்த whole journey பார்த்தா இன்ஜினியர்லேருந்து மியூசிக் டைரக்டர் வரைக்கும் உங்க யங்கர் செல்ஃப்க்கு இப்போ போயிட்டு ஒரு லைன்ல நீங்க சொல்லணும்னா what would you say? Be more confident. I think அதுதான் ஒரே இது. ஏன்னா I was always very less on confidence. நான் மியூசிக் ஸ்டார்ட் பண்ணதுல இருந்தே சொல்கிறேன். கொஞ்சம் ஒரு இன்செக்யூரிட்டி, ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ். அண்ட் எனக்கு இன்றைக்கி கூட ஐ ஹாவ் திஸ் ப்ராப்ளம். ஐ கான்ட் செல் மை செல்ஃப். ஒரு பாட்டு, லைக் ஐம் டெல்லிங், ஈவன் த சாங் இஸ் ஹிட் சாங், ஐ கான்ட் சே வேற லெவலில் ஒரு சாங் பண்ணியிருக்கேன், திரிக்குது, இப்படி என்னால் பேச முடியாது. லைக் ஐ வாண்ட் மை ப்ராடக்ட் டு செல் பை இட் செல்ஃப். அந்த குவாலிட்டினால எங்கேயோ ஐ ஸ்டில் கைண்ட் ஆஃப் ஃபீல் சம்டைம்ஸ் அந்த கான்ஃபிடென்ஸ், அந்த ஒரு குருட்டுத்தனமான அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்குல்ல, தட் வில் ஆக்சுவலி டேக் யூ பிளேசஸ் சம்வேர். ஐ திங்க் ஐ லேக் தட். அது எனக்கு அப்பத்துலேருந்து, பிகாஸ் மியூசிக் வாஸ் டூ இன்ஆக்சசிபிள் டு மீ. தட் வாஸ் சச் அ பிக் திங். சினிமா வாஸ் ஹியூஜ். எல்லாமே பெருசுன்றப்ப நமக்கு வந்து எல்லாமே வந்து நமக்கு ஐயோ இது ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, இது இப்படி பண்ணும் அப்படி பண்ணணும்னு அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து எனக்கு ஐ ஆல்வேஸ் ஃபீல் இஃப் ஐ ஹேவ் சம்திங்னா ஐ வுட் லைக், யூ நோ, இஃப் ஐ கேன் கோ டு மை ஓல்ட் செல்ஃப் அண்ட் சேனா, ஐ வுட் ஹவ் செட் okay, just go, like, you know, just be more confident and chase don't have your to dreams. carry anything, like, you know, you are the best. You're like, Yeah. you know, you are the you are the best abdin na solli. This is the only thing I would have told, which I like slowly have started telling myself. I could never think of myself as the best. But I think somewhere every star thinks that they are the best. That's what brings out the best in them. I couldn't develop that attitude for a long time. Yeah. Okay. Thank you, Simon. So from today, we are going to be very confident, chasing our dreams. You are already chasing your dreams. Okay. Yes. More and more success to you. Thank you. Okay. Thank you so much for sharing your inspiring journey. Thank you. ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு உங்க கூட ஒரு super lovely time, Raahei. Like, you know, ரொம்ப நாள் கழிச்சு I'm talking a lot of, நான் நிறைய பேசுறேன் ஆக்சுவலா. நான் இவ்வளவு பேசி எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆகுது. I've been talking to my dog for a long time, so I think my conversation with human beings has been restricted for quite some time. Nice. Yeah. Okay. Lovely talking to you. I had a wonderful time. Thank you so much. As a token of love, we have a gift from First Layer. Oh, thank you. Thank you so much for coming to our show. It was lovely having you. Amazing on a journey. We are so inspired from your journey. Thank you so much. I had such a nice time.